আসসালামু আলাইকুম এটা বকুল হল বাইরে তারা হোটেল আসছে দিয়ে যা তো এটা লয়ারের পার্টি কল বকুল ওনারা দেখো Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum. Do you want to give any message to Facebook Live? Assalamu alaikum. This Facebook Live, do you want to give any message to our people? Is this Facebook Live? Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I honoran wajah Taiwan Pemindro jam saite. Inshallah aras tu aja tin minu ye aja padu magi ko. Koile din da se arab Rohingya to hoto ye hota. Dusra din da Burma hota to hoto ye aja da se botla hoto ye aja. Tara to phone chance na inshallah dua honoran dua ko boleu. Aj para kempe shore honoran dua koro tin dekhi. ইনশাআল্লাহ দোয়া কবুল হইব এখন তারা তো কোনো গ্রাউন্ড নাই তারা ডিনাই করে ডিফ্লাইট করে ডিনাই করে আর দাসে রিসিভ করে তার মানে কি হইতে তারা দাসে মিছাটা হোক কথা মিথ্যা কই কথা উর্দু কথা নহক তো তারা দাসে তারা তখন রাস্তা নাই ইনশাআল্লাহ লাইট ধরি দাসে আর তো কিলোমিটার লইয়ে দেয় Para kumi zitibo, are itu iba mana iba zitilu no iba ya बहुत काम शुरू हो गया iba बहुत काम शुरू हो गया ऐसा से এখন ICCD बाइक वास्ते कल्ला ICCD बाइक तो दिन no करा no दे ICCD बा मुला कुल देखन तो ICCD बाइक वो आई बात है बता है जैसा अमेरिका हुकूमत है उसका पास हो रहा है न्यूज़ कर दी ऐसा से सैंक्शन कर दी 3 दिन में न्यूज़ लाइव वो इबा वो दुनिया शुरू हो गई Inshallah itu dari saya Dr. Hasan, ibu itu harap komola jam de kurban itu orang manusia OIC itu hamil itu guna ye, ibu Dr. Hasan tu, OIC ye. Sir, do you want to say he's a YC Organization of Islamic Cooperation, Dr. Hassan? So he's with us today. So do you want to say something, sir? We just want to say this is a great day for all the Rohingya people around the world. It's a victory for them. Today, the international community heard unequivocal evidence that they exist, that they are the people of Myanmar, and that they have been treated for crime of genocide. And the government, the people in Myanmar must listen to this. So your voices have been heard, the verdict has been delivered by the legal team, and we look forward to justice and accountability for the people. Thank you. Dr. Hasan होते हैं आज दिन होते हैं ना कम बोरोजी रोंगे कोमला इंशाल्लाह बस कामयाबी थी तुम्हारे ज़रूर ज़रूर बच्चे तुम्हारे ज़रूर जेनोसाइड बच्चे ही नौता से फॉर्म नती जानी होगी वो इंशाल्लाह आरा OIC रोहुआ थी ऐसी OIC ये जैसे तुम्हारा रोंगे कोमला कुर्बानी करा ताकि वो OIC तुम्हारा दास होने फिर नहीं वो सामने है कुछ सामाई है इन बेकुंदा जैसे OIC ये जैसे सामने कोरी वो आरा इबादत से इबा आरा OIC मध्य डायरेक्टर इबा minority di mana saya ibe sambil kores insyaallah ibalah dua koro kore ibalah Allah hoyat do ibalah OIC asli ter Allah hoyat do Allah jile insyaallah bana ta se OIC le no dakra sama no lawyer ko duna se ukil ko duna se ter duna se ter dua koro dakra sama ni anda se honorable provide ko dakra sama anda se ko more abar dane Thank you so much. Thank you so much. So, Sir, excuse me. Is this Facebook Live? Do you want to say something? Please. Yeah, you can come. Thank you for all your prayers and your support. You put on a very strong case, and we're confident that the court will treat the case, this case, with urgency, and we look forward to the decision. Assalamu alaikum to my brothers and sisters, uncle, father, aunties, all of you in the Shango community. The Gambia loves you. Holy Hope, Legal Team loves you. We are all here to support. We hear your call. We come running to answer to your call. And we're doing all that we can to make sure that we're using your voice, the voice of a human being, consider as one. We're all in a part of the human family.
we'll do our best to see to make sure that all recognizes that. Love you. Proud of what you're doing. Thank you. Just keep up the prayers. Keep praying for us. Inshallah. Thank you so much. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you so much. I will say something. Somebody. Excuse me, sir. You coming from the court? Do you want? This is Facebook Live. Do you want to say Rohingya people? You know what? Okay. Sorry. No. Because live mar kusu bola hoga. Oh, sorry. Sorry. No, ada Facebook Live. Nah.